잘 들으셨죠? Are you tired of listening? 여기 밑에서 바로 방금 전에 그 대표님 회의가 있어가지고 좀 피곤하시네요. Okay, all right. Okay. I will try to be brief so that you can ask me questions. 일단 설명을 드리고 그 다음에 질문을 받도록 하겠습니다. I'm happy to see some of my high school parents here and my former high school parents. 예, 이전 학생들 부모님 그리고 이번 새로운 하이스쿨 고등학교 학부모님들 뵙게 돼서 반갑습니다. For those of you who haven't had contact with me, my name is Mrs. Holden. 제 이름은 미세스 홀든입니다. And I'm the head of high school, and I also teach biology to high school students. 고등부장이시고요. 그 다음에 바이올로지 생물학 가지고 있습니다. Okay. All right. So, why IGCSE, right? 왜 IGCS를 봐야 된다? Okay. So one of the reasons that we do IGCSE is because it's globally recognized by schools around the world, and also because it's well, according to British Council, it's one of the most popular exams that's given. 영국 영사관에 의하면은 이 시험이 일단 전 세계적으로 가장 알려진 시험 중에 하나이기 때문에 우리가 IGCS를 봐야 됩니다. By the way, if you want the PowerPoint, I can send you by WeChat. Okay. 이 PPT도 혹시 원하시면 나중에 그 위챗으로 보내드릴 수 있으니까 요청하시면 됩니다. Okay, so for those of you who are already familiar and who are maybe you heard of it but you're not so sure, this is a good time to discuss what IGC is about. 이미 여러 번 IGCS에 대해서 들으셨고 그 다음에 궁금해하셨으면 오늘 이 시간을 통해서 여러 어머님들이 이 IGCS 테스트에 대해서 아주 잘 알 수 있는 기회가 될 겁니다. And it's a rigorous exam and it's a wide range. So we have many subjects that students take in IGCSE. 이 시험은 굉장히 광범위한 시험입니다. 그래서 IGCSE에는 여러 가지 시험이 있고 과목이 있습니다. Currently at our school, we offer IGCSE for 2 years. We start in grade 9. 저희 학교는 지금 2년간에 걸쳐서 IGCSE 과정을 제공하고 있는데 9학년부터 시작이 됩니다. So when your child buys a book for IGCSE in grade 9, the beginning of grade 9, then they will use the same book for 2 years. 그래서 9학년 초에 IGCSE 책을 사게 되면 이게 10학년까지 계속되는 책입니다. 2년간. Okay, so generally speaking, IGCSE can be grouped in 5 categories. IGCSE는 일반적으로 간략하게 말씀드리면 5개 그룹으로 나눌 수가 있습니다. And as you can see, there's more than this. Okay, there are 70 subjects, but this is what we offer at Junction. 일단 IGCS에서 제공하는 건 사실 70개 정도 과목이 있는데 여기에 있는 게 저희 학교에서 제공하고 있는 과목이라고 보시면 되겠습니다. So in group 1 you can see is first language and then second language, both are English, and then we have foreign language. At our school we teach Chinese. 첫 번째 그룹을 보시면은 언어 관련인데 첫 번째가 first language이고 second language 이거는 다 영어를 얘기하는 거고요. 그 다음에 foreign language는 저희 학교의 경우에는 중국어를 얘기하는 겁니다. And group 2 we have geography, history, English literature. We offer but we don't require them to take exams. 두 번째 그룹을 보시면 지리, 그 다음 역사, 그 다음 영문학이 있는데 요거를 학생들이 듣긴 하지만 꼭 시험을 여기에서 봐야 되는 건 아닙니다. And so far, historically, our students have done quite well in science subjects, so we offer all 3 science subjects. 여태까지 학교 경험으로 봤을 때 학생들이 과학 과목에서 아주 좋은 성적을 내고 있고, 그래서 지금 요 3가지 과학 과목 전체를 학교에서 열고 있습니다. There is actually a general science for IGCSE, but one of the challenges of having that is when they go to grade 11 and 12 A levels, it's harder for them to adjust.
여기에다가 일반 과학이라는 게 있는데 요거가 사실은 11학년, 12학년에 가서 시험을 보게 될 때는 더 어렵습니다. So we've stuck to doing specialized bio, chem, and physics. 그래서 학교에서는 분리해서 지금 생물, 화학, 그 다음에 물리로 제공하고 있습니다. Okay. So we do prepare them for exams, but we want them to be more than just the exam. We want them to grow holistically. So we provide other subjects as your child in middle school also has. PSME, PE, art, or music, one of those combinations. 이렇게 시험 과목만 제공을 하면은 시험만을 위한 학교가 되기 때문에 그 외에도 다른 과목들을 제공하고 있는데 그 밑에 보면 PSME, 그 다음에 체육, 미술, 음악 이런 과목들도 같이 공부를 하고 있습니다. Okay. This is, if you do an IGCSE exam, not only can you just pass the exam, but you can also get a certificate from Cambridge. 이 시험을 보게 되면은 단지 시험만 보는 게 아니고 통과를 하게 되면은 케임브리지에서 증명서가 나오게 되어 있습니다. Okay. This is the cost. So as you can see, it's not cheap. So we want our students to be quite serious when they're doing IGCSE. 여기에 이제 가격도 나와 있는데 저렴하지는 않습니다. 그래서 학생들이 공부할 때 정말 이 시험에 대해서 신중하게 대비를 하기를 원합니다. Okay. And of the subjects that we offer, they're required in order to get this certificate, okay, International Certificate in Education, ICE in short. In order to get that, they need to do at least 7 subjects. 이 자격증, 인터내셔널 서티피케이트 교육에서 국제적인 그 자격증을 받기 위해서는 7개 과목, 밑에 빨간 걸로 되어 있는 거 있죠? 요 7개의 과목을 통과를 해야만 됩니다. Okay, so if you look at that information below, it says 2 subjects in language group. So if you go back to that, in group 1, they're required to do two languages. So we offer, say, a first language, but required to do Chinese as well. So that's 2. 첫 번째 꼭 들어야 되는 과목이 언어 과목에서 영어하고 그 다음에 중국어가 되겠습니다. And the next is either geography or history, or if they want to do both and challenge themselves, that's okay too, they can do both. But otherwise, some prefer to drop one if they're struggling in their classes. 그 다음 그 항목에서는 지리하고 역사를 제공을 하는데 2개를 다 할 수는 있지만 어렵습니다. 그래서 한 과목을 취소를 해도 됩니다. Okay. And as part of the first language or second language, they're exposed to a little bit of the English literature, although they don't do the exam, like I mentioned, because we want them to be able to develop that part of the literature in looking at some themes or looking at novels that they won't otherwise get in of the languages class. 그 다음에 영문학에 대해서는 수업을 보긴 하지만 시험을 보지는 않습니다. 여기에서 다뤄지는 주제라든가 그 다음에 소설 같은 경우는 그 일본에 있는 언어 시간, 영어 시간에 다루어지고 있고 그걸로 대신하지 시험을 영문학을 따로 보지는 않습니다. And you can see they're actually not required to do 2 each. One from other 4 groups, so from group 2, just 1 or 2. Group 3, they can take all 3 sciences, or they can choose to drop 1. We require them to do at least 2, because suppose they do exactly 7 subjects, and they don't do well in one of the subjects, then that's cutting it too close, and they end up not getting the certificate. So we ask them to do more than, that's one of the reasons. And the second reason why we advise them to do at least 2 science subjects, because they're still young and they may change their mind. So we'd like them to be able to have more options when they do the grade 11 and 12. 그 다음에 세 번째 그룹으로 가면은 과학 과목이 3가지가 있는데 3과목을 일단은 다 제공을 하지만 그 중에서 적어도 2과목을 시험을 보게 되어 있습니다. 왜냐하면은 2가지 이유가 있는데 the first reason is because we want to make sure they get the IC.
왜냐면은 일단 7과목을 통과를 해야 되는데 어려워서 한 과목을 취소하는 것까지는 가능한데 많이 취소할 경우에는 다른 데로 다시 들어야 되기 때문에 일단은 3과목을 제공을 하고 한 과목 취소하는 것까지는 그냥 가능합니다. Okay. And for the ICE, they can get 3 types. Okay, they can fall under one of the categories. If they have A, say for example, in 5 subjects, and they got C and above in the other 2 or 3, then they're able to get distinction. 아까 얘기했던 그 자격증이 이제 지금 나와 있는 디스팅크션이라는 거는 5개 과목에서 A를 받고 2 과목에서 C를 받았을 경우에 디스팅크션이라는 자격증이 나오고, okay. Or if they got C in 5 subjects and say they didn't do so well and got F, okay, they still can get a merit certificate. 그 다음에 5과목에서 C를 받고 성적이 안 좋아서 2 과목은 F를 받았을지라도 메리트라는 그런 자격증을 받게 됩니다. Okay. And the last category is if they got G in 7 subjects, then they'll get the pass certificate. 그 다음에 7개 과목에서 G라는 그런 받게 되면은 패스라는 그 자격증을 받게 됩니다. So you can see, we don't usually use the term G, but it's using here. So we have A, B, C, D, E, F, G. And in fact, there's another one called U, but up to G. 보시면 알겠다시피 G를 받는 경우는 거의 없기 때문에 그냥 A, B, C, D, E까지만 보여져 있고 그 밑에 U라는 것도 또 있답니다. E, F에서 U까지. 그거는 여기에 들 필요가 없어서 안 했습니다. Okay, so that's confusing, right? For Cambridge, they use all these letters, but what does that mean? So when we go back to school, we need to put scores in the Power School. So what we do is we convert that, we translate that into a language that we, others who are not from Cambridge, can understand. 이렇게 지금 이렇게 문자로 쭉 하셨지만은 사실 저도 그렇지만 이해하기 힘든 부분이 있습니다. 그래서 이거를 학교 파워스쿨에 넣을 때는 저희들이 같이 이해할 수 있는 언어를 선택했습니다. Okay. Now, for someone who came from American school system or others, a C is an average. 다른 그 학교에서 오신 분 알겠지만 C는 보통을 얘기합니다. Right? And even for Cambridge, they consider it average. 케임브리지에서도 C는 평균을 얘기합니다. Okay? But their C, when they put it in terms of percentage, it's 60. 이거를 퍼센티지로 바꿔서 하면은 60 정도에 해당합니다. 60%. Okay? So if you're not familiar with Cambridge system, you got a C, which is average. You are performing at class level. But then when you look at the numbers, it says 60. That kind of doesn't sound like an average. So we convert that into a 70, which the rest of us can kind of understand what that means. 만일에 도매가 C를 받았다. 근데 케임브리지 시스템으로 보면 이게 60이다. 별로 좋은 점수가 안 보이지 않겠습니까? 그래서 사실 이게 평균이라는 얘기입니다. 케임브리지에서는. 그래서 저희 학교에서는 이거를 70으로 바꾸어서 파워스쿨에 넣습니다. Okay? And let's say someone in UK who is doing IGCSE. In UK, you would call it the GCSE. It's the same thing. The I just stands for international. Okay? So it's similar exam. I가 여기서 국제라는 얘기가 나오는 외국에서 공부하는 외국 학생들을 얘기하고 영국 자체 프로그램인데 거기에서는 GCSE라고 합니다. 결국은 같은 말이에요. Okay? So if you do IGCSE or GCSE, if you get between C to A, you are likely to be doing quite well in A-level when you go to grade 11 and 12. 그래서 IGCSE에서 C에서 A까지를 받았을 때는 상당히 잘한다고 보셔야 되고 A 레벨에 갔을 때 충분히 따라갈 수 있다는 것을 의미합니다. Okay. This is not to say that a student who say got a D, we've had students who got D in IGCSE, but they ended up getting an A. So it's not to say it can be. Okay? 그렇다고 해서 이게 꼭 있어야 된다는 얘기를 합니다. 학생 중에 하나 예를 들면 D를 맞았었는데 A 레벨에 가서는 아주 잘하는 학생이 있습니다. 그런 식으로 얼마든지 가능성은 있다는 얘기를 드리고 싶습니다. So if you have child who is in grade 11 or 12 or university, you will notice that when they're in grade 9 or 10, they develop a little slower.
And when they're in grade 11 and 12, they develop a little bit more. They're more mature. So they develop their study skills better. And so sometimes they perform better in A-level. 자제분이 혹시 11학년, 12학년에 계시면 이미 알고 계시겠지만 IGCSE 단계에서는 좀 배우는 게 늦을 수도 있습니다. 그런데 그 공부 습관이라든가 공부하는 방법을 알게 되면은 A레벨에 가서 또는 대학교 단계에 가고 굉장히 눈에 띄는 그런 실력을 보여주는 학생들도 있습니다. Okay, so say for example, they're doing IGCSE and by the end of first semester in grade 10, which would be in end of December, beginning of January, they decide they're not doing very well in one class. Okay, then they're allowed to, with approval from the teachers, they're allowed to drop a class. 이제 1월 정도가 되고 새 학기가 되면 시험을 볼 준비를 해야 되는데 그 도배가 어느 학교 과목에서 정말로 하기 힘들다라고 하면은 중도 포기가 가능한 과목들이 있습니다. Okay, so from group 3, which is the sciences, we allow them to drop either bio or chem or physics. And from group 2, if they're not performing well or below C, then we allow them to drop either history or geography. 그룹 3회가 이제 그 과학 과목인데 이 세 과목 중에 하나를 안 할 수 있고 그 다음에 그룹 2를 보면은 역사하고 지리가 있는데 이 중에서 하나를 포기할 수가 있습니다. Okay, but ICT you can because that's the 5th group and in that category we only offer ICT at our school, so they all need to take. 그런데 5째 그룹에 ICT 하나가 있었는데 컴퓨터는 포기를 할 수가 없습니다. 그 그룹에서는 요거 하나만 제공을 하고 있고 요게 이제 각 그룹에서 하나씩을 해야 되기 때문에 요거는 반드시 해야 되는 과목입니다. Okay. Alright, so I won't go into the details of this. You can ask me if you are curious about A-level, but typically if they do well in IGCSE, C or above, then we sit down with grade 10 students, their parents, and typically it's Mrs. Dominguez who sits down with them, and you decide which subjects you want to take. Because when they go to grade A-level or AS in grade 11 and A-level in grade 12, they can decide to choose 4 subjects instead of so many. So the number of subjects reduce when they go to grade 11. 그 다음에 여기 이제 A레벨에 대해서는 깊게 들어가지는 않겠습니다만은 가볍게 말씀을 드리면은 10학년 말 정도가 되면은 특히 도미게스 선생님이나 선생님하고 같이 앉아가지고 A레벨은 이렇게 7과목을 하는 게 아니고 범위가 좀 더 좁혀집니다. 그때 어떤 과목을 해야 되는지 학생의 그 성적이나 이런 걸 가지고 얘기를 해서 그걸 정하게 되어 있습니다. So when your child is in grade 8, grade 9, which you're here for, this is the perfect time to start exploring what they might be interested in. 그래서 여기 이제 대부분 8학년, 9학년 부모님들이 많이 계실 것 같은데 이 시기가 딱 자제분들이 어떤 그런 데 관심을 가지고 있는가 이런 걸 파악을 해가지고 앞으로 뭐를 들어야 될까 이런 거를 결정하는 아주 좋은 시기라고 생각을 합니다. This is not to say when they go to grade 10 they will change their mind, or even grade 11 for that matter, but at least it's better for us to guide them if they kind of have an idea of where they want to go. 그렇다고 해서 아예 10학년이 되고 9학년이 돼서 못 바꾼다, 11학년이 돼서도 바꿀 수는 있습니다. 그렇지만 가능하면은 아이들이 어떤 쪽에 관심이 있고 어떤 쪽을 잘하느냐 하는 걸 미리 좀 파악을 하면 좋겠다 있는 겁니다. So these are some of the subjects we offer currently, and let's see, mathematics, bio, so it would be called AS Bio, and it's the same book as A-level, as just half of the book is done in grade 11 and the other half will be done in grade 12. 여기에 이제 저희가 제공하고 있는 과목이 쭉 써 있습니다. 수학이 있고 그 다음에 이제 생물 같은 경우는 11학년 때 반 정도를 그 교과서를 가지고 반 정도를 끝마치게 되고 12학년 때 반을 끝마치게 됩니다. So they'll be required to take 4 of these subjects. This is on top of the minor subjects that they sometimes have to take. 이게 이제 이 중에서 4과목을 학생들이 선택을 하게 돼 있습니다. 이거 AS 바이오라고 하는데 11학년 단계에서는 요거를 이제 4과목을
선택을 하게 돼 있습니다. 그러니까 그 외에 이제 다른 과목들은 옆에 써있다시피 제공이 되는 과목들이고요. Okay. So why is AS level good, right? So that's the question, right? We come back to the why do we do AS level or A levels? 그럼 왜 AS나 A 레벨을 이렇게 해야만 되는가? Okay. If your child is thinking of going, say, for example, to a university in US, and US is not, they don't do IGCSE, but they recognize it. So at grade 10, when they finish, and your child is brilliant and wants to go to university early, some universities will take IGCSE after IGCSE, okay, without finishing grade 11 and 12. 일단 자제분이 외국에 나가서 공부하기를 원한다면 물론 미국은 이 시험을 택하고 있는 나라는 아니지만 이거를 인정은 하고는 있습니다. Okay. 그래서 어떤 학교 같은 경우는 IGCSE만 끝나는 그 단계에서도 말하자면 10학년까지만 끝마치고도 받아주는 학교도 있습니다. A레벨까지 가지 않고도. And specifically for A level, some universities will give college credit for the subjects that they took. Say for example they took physics, then they won't need to take physics in their first year of college. 여기 예를 드는 학교가 몇 군데가 있는데요. 어떤 학교 같은 경우는 이 과정을 끝마치게 되면은 이 학교에서 그것을 크레딧 학점으로 인정을 하기 때문에 말하자면 피직스를 이미 A 레벨을 받았다. 그러면 그 과목을 안 받아도 됩니다. 1학년에. In fact, Caltech will take University of Florida and even Caltech will give you college credit even if you get a C. 여기 있는 칼텍이라든가 그다음 플로리다에 있는 대학 같은 경우도 C를 받더라도 그 과목은 인정이 됩니다. And UK, of course, that's their program, so they will accept it. 저기 그 시험을 보지 않지만 이걸 인정을 해주는 학교들입니다. Okay. Now this is where you come in. How can you help? 그럼 어떻게 아이들을 도와줘야 될까요? Okay. As a mother of a teenager, and I'm sure you can relate to this, don't micromanage or nag your child. 본인도 이제 티네이지, 이제 10대 아이가 있는 부모, 뭐 여기 대부분 어머님들은 10대 부모님들이신데, 일단 말씀드리고 싶은 조그만한 일 가지고 아이들 Okay. 이렇게 얘기하지 말라. 조그만한 일 가지고. So when they go to AS and A level, they have, because they don't study all the periods, they do have a period called self-study where they have to manage their own time. 1학년, 12학년에 가면 하루 종일 수업을 하고 있는 게 아니고 스스로 공부할 수 있는 시간들이 이렇게 주어져 있습니다. Okay, so a child may have 2 periods in a day to do self-study. Some might have only 1. So depending on their schedule, they may have different periods of self-study. 하루에 한 2시간일 수도 있고 어떤 학생은 1시간만 있을 수도 있는데 그거에 따라서 스스로 셀프-스터디 할 수 있는 시간이 주어집니다. Okay, so we as parents, we can find out what kind of schedules they have. Okay, we don't expect parents to know what A-level subjects they're studying. In terms of, I can quiz my child on statistics or pure math 1, but I can find out what kind of grades the child is getting or how much time are you spending studying on a particular subject. Okay, for as a parent. 본인도 아이에게 뭐 물리를 가르친다든가 순수 수학 같은 거를 가르칠 수는 없지만 자녀가 공부하고 있는 시간 관리하는 걸 보고서 얘가 어디에 더 집중을 해야 되겠다 이런 거는 조언을 해줄 수 있다고 합니다. 부모로서. And especially when they go to 11 and 12, they have the university on site. So sometimes they can get very ambitious. Okay? 그리고 11학년, 12학년이 되면은 이제 대학이 코앞이기 때문에 이 모배들이 굉장히 그거에 대해서 이제 앰비셔스가 야망을 갖게 됩니다. 그 단계가 되면. Sometimes they forget that they have only 24 hours in a day. 때때로 하루에 자기들이 24시간밖에 없다는 걸 잊어버릴 때도 있긴 한데. Encourage them to sleep. 24시간 안에
그 보배들이 잘 수 있는 시간을 충분히 좀 확보를 해주시기 바랍니다. Very important. The next day when they come to class, if they're tired, we can't help them because their mind is shut down. 뭐 잠을 안 자고 그 다음에 학교 오면은 어떻게 할 수가 없다는데 이미 반 이상은 자고 있는데 어떻게 할 수가 없으니까 충분히 자고 학교에 와서 공부할 수 있도록 도와주세요. Okay, so help them maintain a balance between sleep, their work, and maybe a little bit of play too. It's good for their brain. 도와줄 거는 그 밸런스, 균형을 잘 맞출 수 있게끔 도와주시기 바랍니다. 잠도 자야 되고 그 다음에 공부도 열심히 해야 되고 조금은 운동도 해야 되니까 그런 거를 좀 이제 유지할 수 있도록 도와주시기 바랍니다. And please feed them healthy food. 그 건강한 음식 먹여주시고요. But very importantly, as parents, as mothers and fathers, listen to their issues. They may have some issues that they're struggling with academically. So if that's an issue that's academic and teachers can help, please let us know so we can reach out to them. 특히 부모로서 부모님들한테 부탁하고 싶은 거는 학생들이 그 모배들이 학문적으로 어느 부분에서 힘들어하고 있는가를 알아주시고 만일에 그런 게 있으면은 교사한테 알려주시기 바랍니다. 도와줘야 되니까요. Okay? Alright. This is the time you can ask me questions. 자, 이제 질문 혹시 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. Oh, this is just an example of how they can plan for study. Say, for example, they want to study biology, AS biology, or IGCSE. They can set up from this time to their first exam, how much time they have, and they can divide that into different papers. So this is just an example of, you can ask them, can you show me what your study plans are? I think that's something that parents can do. You don't have to make this for them. They can make it themselves, but ask them to show you. 이거는 어머님들이 만드는 게 아니고 학생들이 만들어야 되는 거죠. 보여드리고. 자, 예를 든 건데 뭐 AS 바이올로지가 됐든 저기 IGCSE가 됐든 요거를 보시면은 15시간 내에서 자기가 시간 관리를 어떻게 하느냐 하는 걸 하나를 예를 들어 준 겁니다. 그래서 필요 없는 거는 이렇게 엑스표를 했고 그 다음에 여기에 요만한 시간을 넣고 더 공부해야 된다. 이런 거를 학생들이 스스로 만들어야 되고 이거를 부모님들이 도와달라고 하셔야 됩니다. Yeah. Good afternoon. So I am really happy that we have more than 5 parents today, because normally when we have presentations like this, there are only 2 or even 1, and so that's a little bit disappointing. But I'm so happy that you are here, and thank you very much. 이전에는 1명, 2명 부모님들 나오셨는데 여기는 이렇게 5명 이상이 되시는 부모들 나오셔서 대단합니다. Okay. So, do you see this book? 이게 이제 지리책입니다. It is so thick. 보시다시피 굉장히 두껍죠? If you look at the text, very small. 글자는 또 엄청 작아요. And if you keep on reading, there are many things that you don't understand here. 읽다 보면은 이해가 안 되는 부분도 사실은 많습니다. I teach AS and A-level, AS하고 A레벨 지리를 가르치고 있는데요. and this is the book that we use. 이게 이제 저희가 사용하는 책입니다. Okay. So, why did I start with this? Because first, we should know where we are taking. 어디로 학생들을 이끌고 가야 되느냐, 어디로 지도를 해나가야 되느냐. In education, there is what we call backward planning. 이걸 이제 교육적으로는 반복이라고 해야 되나, 되돌아가는 학습이라고 얘기할 수 있는데요. Yes. So where do we start? We start from the finish. We start from this. 우리가 이제 처음에는 이 책을 마치는 데에 목적이 있습니다. And from there, we go back. So that the purpose of that is that so that it is very clear to us where we are taking the students. 그리고 난 다음에는 다시 뒤로 돌아가면서 이제 공부를 합니다. 그렇게 함으로써 학생들이 어디로 방향을 맞추고 공부를 해나가야 되는가를 알게 됩니다. Because if we don't do that, we are
giving a disservice to the students. That's not going to help them. That's why we have to start from the finish, grade 11, grade 12. What is it that we need to do in middle school to prepare our students for IGCSE and beyond, also AS and A level? 저 책을 맞춰야만이 저 책을 맞추게 되면은 과연 저기 중등에서는 어떻게 준비를 해나가야 되는가 하는 감이 잡히게 됩니다. Okay. So we will start from there, and then also when we make our plans, every year when we make our plans, we always ask ourselves this question, like what makes an A-star student? 항상 매년 이제 계획을 세우게 되면은 저희들이 갖는 그 의문사항들입니다. 어떻게 하면은 A 스타를 받는 학생으로 만들 수 있을까? And we also ask, what do students need to know in order to excel or to do very well in IGCSE? Because that is the first step that we are preparing them for before they take AS and A level. 그 다음에 학생들이 AS나 A 레벨로 가기 전에 IGCSE에서 어떻게 하면 뛰어나거나 아주 잘하게 함으로써 그 과정을 잘 맞추고 그 다음 단계로 나아갈 수 있게 하느냐 요거를 생각하게 됩니다. And then we also ask this question, what are the characteristics of successful IGCSE students? 그 다음에 하나 더 질문하는 게 IGCSE에서 성공하는 학생들의 특징은 무엇이냐 이런 것들을 저희가 항상 생각을 하고 있습니다. Okay. And so we look at all of these factors. So where do we get the information from? Now I teach IGCSE, AS, and A level. So I am a good source for that because I know the weaknesses and the strengths of our students. 현재 IGCSE 그다음 AS, A 레벨 저기 지리를 가르치고 있기 때문에 제가 어떻게 하면 학생들이 이 과정들을 잘 맞출 수 있을까 하는 거를 잘 알고 있습니다. And also we talk to our successful students. We ask them, how did you get A star in these subjects? Now what can you tell the middle school students? What can you tell them to prepare? Because we prepare them for IGCSE as early as grade 6 actually. So, and then those are the things that we learn from them, and we try to put all of these ones into our design. 이렇게 본인이 이제 교사로서 알고 있고 그 외에도 A 스타를 받은 학생들한테 어떻게 해서 너는 이거를 받게 되느냐 하는 그런 질문들을 통해 가지고 이런 모든 걸 합해서 이 교육하는 데 학생들을 교육하는 데 있어서 디자인을 하게 됩니다. So what did we find out? Generally, the first one is that, and this is very given, they should have a good understanding of the concepts. 그래서 나온 결과들인데요. 첫 번째는 학생들이 일단 자기들이 배우고 있는 개념에 대해서 잘 공부를 하고 숙지를 하고 있어야 됩니다. Okay, so how do we prepare them for that? 어떻게 그렇게 학생들을 준비할 수 있도록 준비시키느냐? You know, the IGCSE curriculum is very good. 아시다시피 IGCSE 그 커리큘럼 자체는 상당히 좋은 겁니다. Why do I say that? Because the IGCSE curriculum is what we call spiral. It is like this. 왜냐하면 IGCSE는 이런 식으로 지금 회전한다고 표현을 하는데 이런 식으로 계속 그거를 돌아가면서 학습을 하게끔 돼 있습니다. Yes, so in grade 6, for example, they are introduced to the concepts that they will come across when they are already in grade 9 or in grade 10. 왜냐면은 6학년 때 이미 9학년에서 배워야 될 개념들은 이미 조금씩 다 나와 있습니다. 그래서 이렇게 돌아간다는 얘기를 합니다. This is the good thing about the curriculum that we have chosen and that which we are using in our school. Because in that way, using this spiral curriculum that we call, the students will, when they go to
grade 9 or grade 10, they will not find the thing, what they are studying, very something that's totally different because they have already encountered some of them when they were in middle school. 그렇기 때문에 이런 식으로 그 개념들이 계속 반복하면서 심화가 되기 때문에 9학년이 돼가지고 이 개념 처음이다 하는 경우는 거의 없습니다. 그래서 IGCSE가 좋다고 말씀드리는 겁니다. And that is why we strictly follow what we call the curriculum framework that that Cambridge provides. 그렇기 때문에 학교로서는 지금 케임브리지에서 주는 그 커리큘럼 그 체계를 그대로 따라가고 있습니다. And so when we choose the books that we are using also, it has to be at least aligned with the Cambridge curriculum. So it has to say this is endorsed by Cambridge. And so when we do that, then at least we know that what we are teaching is aligned with what Cambridge wants us to teach. 그래서 지금 현재 각 학년별로 배우고 있는 것이 결국은 잘 이렇게 조화가 되어 있는 과정이라고 말씀드릴 수가 있습니다. 지금 배우는 게 다음 학기에 더 심화가 되고 해가지고 계속 나오는 개념 그런 학습 내용들이기 때문입니다. So that is regarding curriculum. Now, the other thing is basically it's more of generic skills. 나머지 그 스킬에 대해서 일단 얘기하면 이거는 이제 평생을 가면서 좀 배워야 되는 공부를 하기 위해서 배워야 되는 것들인데요. So in middle school, we do not only teach content. We don't only teach what the book says. 중등에서는 일단 이 교과서에서만 말하는 그런 내용들을 가르치는 건 아닙니다. We also teach them the things that they need in order to be better students, in order to become independent learners, in order to become truth seekers, in order to really excel as students. 이 교과서만 가르치는 게 아니고 학생들이 스스로 공부할 수 있는 그런 학생들이 되게끔 하고 그 다음에 어떻게 하면 더 뛰어나게 더 앞으로 나아가는 학생들이 될 수 있는가 그런 것들을 포함해서 가르치고 있습니다. My students in AS A-level are actually very good. When it comes to content, they can tell me because they read the book. AS A-level에 있는 그 학생들은 이미 이 내용에 대해서 잘 알고 있기 때문에 그 내용에 대해서 아주 잘 얘기를 하고 있습니다. Just like yesterday when Mr. Holden was in my class doing something and then the students were just so active, asking questions, discussing, and that is what we do actually in the AS and A level because they need to know the content. 그리고 그 학생들이 이미 그 내용을 알고 있기 때문에 수업 내에서 이루어지는 것은 좀 더 적극적으로 학생들이 그 내용에 대해서 이야기하고 서로가 그거를 심화시켜 나가는 그런 활동들을 하고 있습니다. But a big problem is that first they have some problem with reading. They have problems with basically writing and communication. That is one problem that we have seen. 그런데 이렇게 내용은 잘 알고 있는데 근본적인 문제는 뭐냐면 독해를 하는 데 있어서 약간의 어려움이 있다는 거, 특히 쓰는 거에 대해서 많은 어려움이 있다는 걸 알고 있습니다. And it is very difficult for them because we focus on content. And if they don't have enough skills, they don't have a solid skills to be able to express the answers or what we ask of them, that is the reason why they get quite low marks. But otherwise they know everything that is in the book. 이렇게 고객들이 내용은 그런 교과서 내용은 잘 알고 있는데 문제가 되는 게 지금 그거를 전달할 수 있는 실력이 이제 말하자면 쓰기라든가 리딩이라든가 이런 부분에서 문제가 발견이 돼가지고 그게 굉장히 힘들다는 얘기를 하고 있습니다. That is why in middle school, now it is our priority to
help the students improve their communication skills, like their reading comprehension, their writing, their speaking, and their listening. Now, all of these things are integrated. They are not taught just in English, but all across subjects. So all the teachers, they help the students develop the writing skills, speaking, and other communication skills of the students, not just in English class. 그래서 지금 중등 단계에서 지금 강조하고 있는 게 이런 소통할 수 있는 스킬을 더 기르려고 하는 겁니다. 말하자면 리딩이라든가 라이팅, 리스닝, 스피킹 이런 실력을 향상시킴으로 해가지고 이걸 바탕으로 해서 그 내용은 나중에 가르면 되는 내용이니까 그런 것들을 좀 더 강조하고 있습니다. 중등 과정에서는. So actually, we started the English integration 1.5 semesters ago, and it seems to be helping our students. English integration, integrating English in the classroom. 그리고 영어 시간뿐이 아니고 다른 수업도 다 이런 거를 좀 더 신장시키려고 노력을 하고 있는데 한 1년 반 정도 영어 통합 과정이라고 해야 되나요? 이런 모든 스킬을 포함한 그런 과정을 1년 반 정도 지금 운영을 하고 있습니다. And another of the, by the way, researches that we've done and researches that we've gathered from the internet. So these are just some of the things that we need to teach them. 이거 지금 말씀드리는 것들은 저희가 이제 인터넷이라든가 다른 자료를 조사를 하고 연구를 해가지고 그 결론을 내린 겁니다. So we teach the students to become critical thinkers and problem solvers in middle school. 그리고 중등에서는 비판적인 사고하고 문제를 풀 수 있는 능력을 좀 더 길러주려고 노력하고 있습니다. And this is the reason why we have a debate program, because this debate program helps the students in their argumentation, in their reasoning, in their thinking. They must always be able to listen and make a rebuttal or agree or disagree with what the others say. Makes them very good thinkers. 그래서 저희가 아까도 말씀드렸다시피 토론 수업을 좀 더 디베이트 수업을 강조하고 있는 겁니다. 이거를 함으로써 고배들이 반박할 수도 있고 자기 입장을 정리할 수도 있는 그런 능력들을 길러주려고 하고 있습니다. One very important thing that our students are missing in high school and in high school is basically study skills. And I have been talking with our meeting with some high school teachers. This is one thing that they also found out with our students in high school. 이거는 뭐 이제 고등부 선생님들하고 의견을 나눈 다음에 얘기한 건데 공부 방법에 대해서 학생들이 잘 모르는 것 같다라는 거를 저희 알게 된다는 겁니다. 알고 있다는 겁니다. And so this will be one of our focus as well. We will be teaching the students how to study, how to manage their time. I know it's very difficult because at this time they are not yet ready for that. But when are we going to start teaching them or showing them how to study well? We cannot wait until they go to grade 9 or grade 10 because by then their focus is on content. So we are going to give them the skills as early as grade 6 and it goes on until grade 8. 그래서 중등 단계는 또 하나 강조하고 있는 게 어떻게 공부해야 되느냐, 시간 관리를 어떻게 해야 되느냐 이런 것들을 가르치고 있습니다. 이미 1학년 10학년이 되면은 아까 말씀드렸듯이 내용을 계속 공부하는 거지 그런 거를 가르칠 시간이 없기 때문에 중등에서 지금 강조하고 있는 것 중에 하나가 있습니다. So in preparation, we have started this already, but the teachers need more training on this and we need to have a better plan so we can better help the students who come in middle school. 계속 교사들이 이런 부분에 대해서 노력을 하고 있고 학생들한테 이거를 강조를 하고 있습니다. Another thing that we are doing to help the students to become more independent learners, to become truth seekers, is we help them with their social, emotional learning competence. Many of our students, they do not take their school or lessons seriously. That is a problem in middle school.
because they think they are still children, they think they are still babies, they can do whatever they want to do. And so when we become serious and we teach them what they need to know, they're lost because they're not ready for this one. But we need to teach them. 그 다음에 이 학생들이 중등만 해도 자기는 아직 어리고 자기는 아직 아이라고 생각하는 경향이 있기 때문에 이 사회적으로나 감성적으로 아직 준비가 안 돼 있는 것 같습니다. 그래서 이런 부분에 있어서 학생들이 아니다라는 걸 알고 좀 더 공부를 신중하게 대할 수 있는 그런 태도를 기르려고 하고 있습니다. Some of our students, they do not know their goals. You ask them, what are your goals for the next 6 months? They don't know, and they don't have that. 학생들이 지금 자기네 목표를 확실히 하고 있지 않는 경우가 대단히 많습니다. 말하는 6개월 후에 너의 목표는 뭐야? 하고 물어봤을 때 그거에 대답할 수 있는 아이가 과연 몇 명이냐는 한번 물어봐 주세요. So that is what we help them with. We tell them, okay, now what are your goals? How can we help you to achieve those goals? What will you do on your part? So those are the things that we are doing to help them, like emotionally, socially, and even culturally. 이런 것들이 저희가 이제 사회성이라든가 그런 감성적인 면 그리고 학생들한테 이제 가르쳐 나가는 그런 문화적인 면도 있겠죠. 그런 부분이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. This semester, we started experimenting on what we call consultation hours. I'm starting it with my grade 8. 이번 학기부터 상담 컨설테이션이니까 상담 시간이라고 해야 되나요? 이번 학기부터 하고 있습니다. 8학년. So, with this consultation hours, I ask certain students to come to my classroom at 12:20, and we talk about their plans. If they don't have a plans for their future, then we are going to help them make plans for them. The two people that I had, Jaden and James, they're wonderful because they already know what they want to do when they finish university, something like that. And that is what we want to see, and that is what we want to encourage among our students. 지금 이제 8학년 학생들을 이제 한 명씩 불러가지고 12시 점심 먹고 나서 이제 12시 20분 정도에 와서 같이 얘기를 하는데 지금 특별히 제이든이라든가 제임스 같은 친구는 이미 자기네들 목표가 대학에 가서 뭐를 할 건가 이런 것들이 아마 확실하게 서 있나 봐요. 물론 바뀔 수도 있겠지만 그렇지만 이런 것들을 이제 학교에서는 원하는 것이다라는 겁니다. Now you heard Mrs. Holden a while ago. That is the problem with some students. That's why when they take AS or A-level, they don't know which subjects to take because they don't know which one is related to the course or the study that they want to take. And so in the end, they just drop. And that's to me a waste of time and a waste of effort, a waste of money. 아까 원장 선생님도 얘기를 했겠지만 학생 고배들이 아직 자기가 목표가 없고 하기 때문에 긴 시간 공부하고 중간에 자신이 없어 포기하고 그러는데 이거는 시간 낭비고 여러 가지 낭비다. 그래서 그런 것들을 없애려고 노력을 하고 있습니다. So we see that as a problem, and that is why, as I said, we started it just this semester, and we see the results. It's great, and I'm planning to see other students, and we will try to make a chart for them, and have them, really think about what they want to do in the future, because that is, in the end, that is our goal. We want to lead them to where they want to be. 그래서 이번 학기 이제 시작을 했고 이제 본 학생들도 있지만 앞으로 계속해서 학생들하고 이제 면담을 해나갈 건데 그리고 그 학생들하고 같이 차트니까 이제 계획표를 만들 겁니다. 그 기록을 할 겁니다. 그게 이제 이 학생들이 이끌어 나갈 방향이 될 거고요. So generally, those are the things that we are doing right now. I'm not going to tell you things that we are not doing. Okay, so these are the things that we are currently doing, but at the same time, we are still thinking of other ways on how to better prepare the students. 지금 현재는 저희가 하고 있는 것만 말씀을 드렸고 아직 하지 않고 계획만 하고 있는 것은 말씀을 안 드렸는데 이거 외에도 많이 학생들을 어떻게 하면 더 잘 지도할 수 있을까 하는 계획들이 있습니다. 그거는 이제 되는 대로 또 말씀을 드리겠죠. Thank you very much.